I may be French, but I am playing for Arsenal. Theory 100 or a famous statement on a statement that actually epitomizes somebody's passion and desire to play for a club. Remarkable player, one of the finest players to have grasped the Premier League for years. I think he played for 8 years, 174 goals out of 253 games. If you look at his national career, he would have scored 121 games. He would have scored what, 51 goals. Outstanding technical ability ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. നമസ്കാരം, സ്വാഗതം. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. തിങ്ക് ഫുട്ബോൾ ആ ഷാജി എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. പതിവ് പോലെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ 3 ഉത്തരങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ആർസണൽ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്. ഹലോ ഷാജിയേട്ടാ, എന്റെ പേര് മൈസെൽഫ് ഗൗതം ഫ്രം കൊല്ലം. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളമുണ്ട്. I am a Chelsea fan. What are your thoughts on the current Arsenal team and Mikel Arteta's tactics? Kindly discuss about it. Arsenal teamine pattittum Mikel Artetaye pattittum. Arsenal is in a developing stage because ever since Arsene Wenger പോയതിനു ശേഷം ആ ടീമിനെ സ്ട്രക്ചറലി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് പാളിച്ചകൾ പറ്റിയെങ്കിലും I think they are in the right track. They are moving slowly and steadily up. Mikel Arteta different type of manager, a manager who plays similar to his style of football. അയാള് ബാർസലോണ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു പ്ലേ മേക്കർ ആയിട്ട് നമ്പർ 10 റോളിലാണ് അയാൾ അക്കാഡമിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ചു കാലഘട്ടം അയാളെ CDM ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിട്ടാണ് കളിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അയാൾ വീണ്ടും ഒരു പ്ലേ മേക്കർ റോളിൽ വരുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് അയാളുടെ തോട്ട്ഫുൾനെസ്സും അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അയാളുടെ വിഷനും അയാളുടെ പാസിംഗ് റേഞ്ചും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ടീം ഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത്. ഹീസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോച്ച് ഹു ലൈക്സ് ടു പ്ലേ ഇൻ ദ ഗ്യാപ്സിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. അത് മാർട്ടിൻ ഓഡിഗാർഡ് കളിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഹി ഡസന്റ് റൺ ഫോർ എവറി ബോൾ, ഹി റൺസ് വിത്ത് സ്പേസ്. എല്ലാ ബോളും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടില്ല, ഓടേണ്ട ബോളുകൾ മാത്രമേ ഓടുള്ളൂ. അതർ ടൈംസ് ഹി കീപ്സ് പാസിംഗ്. Then if he finds this is the right ball to run, he runs. Different type of football. Is he good enough to get a title for Arsenal? That's a very debatable question. I think he is in the process of building a team. I think he is good enough to get them into the top 4. ഒരു ടോപ്പ് 4 കൊണ്ടുവരാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറാണ്. ഒരു ടൈറ്റിൽ അടിക്കാം, ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അടിക്കാൻ പറ്റിയ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ that is something we'll have to see, we'll have to witness in the days to come. At the moment he is doing a good job. He plays a very very structured, organized passing with a mixture of speed game. That's the style of football he plays. But he's doing really well at the moment. I think he has a 54.33% of winning ratio for Arsenal in the last 4-5 years. Now, coming back to the second question, another രണ്ടാമത്തെ question. Hi Shajee, I am Nikhil from Ernakulam. Hi Nikhil. Why has Italy lost? Has Mancini lost his flair or it is upon players? Will Mancini be back into club football? I don't think Mancini will be back into club football. I don't think Italian Federation is going to sack Mancini. That would be foolish on part of the Italian football to sack Mancini because he's such a brilliant man management and technically qualified manager in modern football that he's good enough to take them at least for the next 4 or 5 years. So they won't sack him. The problem why they struggled, why they couldn't qualify is because of the aging factor. You see that difference. You can't blame Mancini for this because Mancini had to carry that Euro, what we call it as a rhythm, straight away into the qualifiers because the qualifiers were happening when the Euro was also happening. I mean the qualifiers that started by the time the Euro tournament had started. So he has to get that same rhythm into it. So if you look at that, he was carrying aging players, Chiellini, Bonucci. If you look at the midfield now, to some extent Jorginho is aging. He's a very slow, static player who doesn't run. Walking space, ball ko pass cheyna oru midfielder aanu. What is that? Frontal Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, all aging players. So he needs time because
Mancini's teams normally plays football from the back. They try to build momentum. They build to construct the pass from the back. That now players unde. They have got Mancini or the defender than on the back. Bastoni is there. So there are players who are good enough to build that, but he needs time. I am pretty sure that they will give him the time. Italian football will give him the time, and he will definitely construct a better team for the Euro qualifiers. Sack? No, I don't think Roberto Mancini will get sacked. The final question for the day is from Swaroop. Swaroop is a Chelsea fan. My question is Premier League overrated? Since many rival fans say that Premier League players are overhyped. That's a debatable point, Anna, because see, there are a lot of La Liga fans, there are a lot of Serie A fans who say that Marcus Rashford and Mason Mount are overhyped. Possible. We cannot argue on that, but we can have a debate on that. But the fact is, the crux of the element is Premier League has got more viewership and fan following as far as continent base is concerned. If you look at the continents, every continent has got that strength. You look at the TV viewership. Premier League has close to 2 billion viewers. You look at La Liga, it is only about 900 million or touching close to 1 billion. You look at Serie A, it has got close to around 400 to 500 million. So the viewership base is also different. Obviously the viewership has got a connection to the fans. It's the fans who are viewing these football matches. The fan base is more. And I think you should not look at the players. Players na matra nokite ee league overhyped ano അല്ലെങ്കിൽ ഈ league in comparison with others ഭയങ്കര ഒരു status quo കൊടുക്കുന്ന league പോലെ മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുകയാണോ എന്ന് പറയാതെ you have to look at the managers. The qualified quality managers, most of them are now in the Premier League. You look at Guardiola, you look at Klopp, Thomas Tuchel for example. I mean, there are so many managers, so many top rated managers are playing now. Jurgen Klopp, I missed his name. So there are best managers in world football. Probably the top 10 best managers ഇവർ അതിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ടോപ്പ് 100 പ്ലേയേഴ്സിൽ ഉറപ്പാണ് ഒരു 40-45 പ്ലേയേഴ്സ് എന്തായാലും പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. So it is not hype. It is a hype for certain players, especially for English players, which is contradicted and are taken into argument by the La Liga and the Serie A fans. But I don't think the league is hyped. It is the best league according to me. I do watch all other leagues, but for me, Premier League is the toughest and the most difficult one to get in comparison. This is in due respect, I mean, with all respect to all other leagues. But I would put Premier League as number 1, La Liga as number 2, Serie A number 3, Bundesliga number 4, and League 1 or the French one as the number 5 one. 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം. എന്റെ ക്ലബായ ഹെർമാനോസ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഹെർമാനോസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 3 വരുന്ന മെയ് മാസം, ഇനിയും ഒരു മാസം കൂടിയുണ്ട്, 9-ാം തീയതി തുടങ്ങുകയാണ്. ആവേശം കൂടിയ മത്സരങ്ങളാണ് 5 ടീമുകൾ കളിക്കുന്നത്. 5 ടീമുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫെൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻസ് പിർലോ ആർമി, very strong team, very strong unit. Then we have got Absolute Meridia, which is owned by me. We have got FC Salakao. It's a very well knit unit. Then we have new owners by the name of the team name on it, Kaiser Sadler, and then we have got Kifa Blue Battalions. 5 ടീമുകൾ. ഈ 5 ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 5 ടീമുകളെ പറ്റിയിട്ടും ഈ ലീഗിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശേഷം എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും നാളെ മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ keep thinking about football and keep asking questions to me. Thank you.